La historia de la Odisea, atribuida al poeta griego Homero, y es una de las obras literarias más influyentes de toda la civilización occidental. Escrita hace aproximadamente 3000 años, ha sobrevivido al paso del tiempo gracias a la fuerza de sus personajes, la universalidad de sus temas y la profundidad de sus reflexiones sobre el ser humano. Mucho antes de la aparición del cine, esta papia ya utilizaba recursos narrativos que hoy siguen presentes en películas, series y novelas de todo el mundo. Por ello, cualquier nueva adaptación cinematográfica inspirada en este relato no solo representa un desafío artístico, sino también una oportunidad para reinterpretar una de las historias más importantes de la literatura universal. Desde sus orígenes, la Odisea ha sido mucho más que una simple aventura. En apariencia narra el largo viaje de un héroe que intenta regresar a su hogar después de una guerra, pero su verdadero significado va mucho más allá. Y el poema explora la perseverancia, la identidad, el paso del tiempo, la familia, el liderazgo, la inteligencia y la capacidad del ser humano para superar obstáculos aparentemente imposibles. Estas ideas continúan siendo relevantes en la actualidad, razón por la cual siguen inspirando a escritores, directores y artistas de distintas generaciones. Y el cine encontró muy pronto en la mitología griega una fuente inagotable de inspiración. Desde las primeras décadas del siglo XX, numerosos realizadores comprendieron que estos relatos poseen una estructura dramática ideal para la gran pantalla. Las aventuras picas, los conflictos entre dioses y mortales, los dilemas morales y los viajes extraordinarios ofrecen imágenes de enorme fuerza visual. Sin embargo, adaptar una obra científica exige un delicado equilibrio entre el respeto por el material original y la necesidad de conectar con el público contemporáneo. La evolución tecnológica del cine ha ampliado enormemente las posibilidades para representar mundos inspirados en la antigüedad. Décadas atrás, las limitaciones técnicas obligaban a recurrir principalmente a decorados físicos, maquetas y efectos técnicos tradicionales. Hoy en día, los avances en fotografía digital, efectos visuales, edición de producción y sonido permiten recrear paisajes, ciudades y escenarios de una escala antes inimaginable. Aún as, la tecnología por sola nunca garantiza una gran película. Lo que realmente determina el impacto de una adaptación es la capacidad de transmitir las emociones universales presentes en la obra original. Uno de los aspectos más fascinantes de la Odisea es la figura del héroe. A diferencia de otros relatos picos donde la fuerza física domina la narrativa, la inteligencia, la paciencia y la capacidad de adaptación adquieren una importancia fundamental. Esta concepción del héroe ha influido profundamente en la construcción de personajes cinematográficos modernos. Muchos protagonistas actuales no destacan únicamente por su poder, sino por su ingenio, su resiliencia y su habilidad para tomar decisiones complejas en circunstancias extremas. La estructura narrativa de la papia también ha dado una huella duradera en el lenguaje audiovisual, y el viaje como proceso de transformación personal continúa siendo uno de los modelos narrativos más utilizados por el cine contemporáneo. A lo largo del recorrido, el protagonista cambia,
Aprendi y madura. Y el destino final importa, pero el verdadero significado reside en la experiencia acumulada durante el camino. La influencia de Homero puede observarse incluso en géneros aliados de la mitología, películas de aventuras, ciencia ficción, fantasía o drama han incorporado elementos inspirados en la estructura de la Odisea. El regreso al hogar, la superación de pruebas, el enfrentamiento con lo desconocido y la búsqueda de la propia identidad. Esta capacidad de adaptación demuestra la extraordinaria vigencia del poema. Desde el punto de vista cinematográfico, una obra inspirada en la Odisea requiere una planificación visual muy ambiciosa. Los deciders de producción deben investigar la arquitectura, los materiales, los objetos cotidianos y la estética del mundo griego antiguo para construir un entorno coherente. Aunque una película no pretende ser un documental histórico, la credibilidad de sus escenarios contribuye decisivamente a la inmersión del espectador. La fotografía desempeña igualmente un papel esencial. La luz, el color y la composición ayudan a diferenciar los distintos espacios narrativos y a reforzar el tono emocional de cada secuencia. Los paisajes abiertos pueden transmitir libertad o aislamiento, mientras que los espacios cerrados generan tensión o intimidad. Estas decisiones visuales permiten que el público experimente el viaje de manera más intensa. La música constituye otro elemento clave. Una banda sonora inspirada en tradiciones antiguas, pero adaptada a la sensibilidad moderna, puede reforzar la dimensión empírica sin perder la cercanía emocional. Los compositores suelen combinar instrumentos orquestales con timbres menos habituales para crear una identidad sonora única. La dirección de actores también representa un reto importante. Interpretar personajes inspirados en figuras ficticias exige evitar tanto la exageración como el exceso de solemnidad, y el objetivo consiste en presentar seres humanos complejos, cuyas emociones resultan reconocibles para el espectador actual a pesar de pertenecer a un contexto histórico muy diferente. Y el interés permanente por la Odisea demuestra que las grandes historias trascienden las pocas. Cada generación encuentra nuevos significados en el relato y adapta sus enseñanzas a sus propias inquietudes. Y el cine, como forma de expresión profundamente visual y emocional, ofrece una oportunidad privilegiada para redescubrir estas narraciones científicas desde perspectivas renovadas. En definitiva, cualquier adaptación inspirada en la Odisea se enfrenta al desafío de dialogar con una tradición literaria de enorme prestigio mientras aprovecha los recursos del cine moderno para ofrecer una experiencia visual y emocional relevante. Es all del espectáculo. El verdadero valor de estas obras reside en su capacidad para recordar que las preguntas fundamentales sobre el hogar, la identidad, el coraje, la pureza y la esperanza siguen siendo las mismas miles de años después de que Homero compusiera su célebre epopea. Llevar una epopea científica al cine moderno representa uno de los mayores desafíos para cualquier director. No se trata únicamente de trasladar una historia antigua a la pantalla, sino de encontrar un equilibrio entre el respeto por un legado literario y las expectativas del público contemporáneo. Una producción inspirada en la Odisea exige una visión artística capaz de combinar espectáculo,
emoji y profundidad narrativa dentro de un lenguaje cinematográfico actual. La primera responsabilidad del director consiste en definir el tono general de la película. Una epopea puede abordarse desde una perspectiva realista, fantástica, histórica o incluso simbólica. Cada decisión influye en todos los departamentos de producción, fotografía, diseño artístico, vestuario, efectos visuales, música y dirección de actores. Mantener una identidad visual coherente es esencial para que el espectador permanezca inmerso durante toda la experiencia. La planificación comienza mucho antes del rodaje, y el director trabaja junto con los productores, el director de fotografía y el diseñador de producción para crear un lenguaje visual propio. Se elaboran referencias artísticas inspiradas en pinturas, esculturas, arquitectura antigua y paisajes naturales. Es proceso permite establecer una línea estica com en que guiar todas las decisiones posteriores. Uno de los aspectos más importantes de una producción pica es la escala visual, y el cine debe transmitir la sensación de que el mundo mostrado es inmenso. Para conseguirlo, los realizadores alternan planos panorámicos con composiciones estimas. Los grandes paisajes ofrecen una percepción de aventura y distancia, mientras que los primeros planos permiten conectar emocionalmente con los personajes. Y el movimiento de cámara también desempeña un papel decisivo. En las escenas contemplativas predominan los desplazamientos suaves y estables que invitan a observar el entorno. En cambio, las secuencias de mayor intensidad pueden utilizar movimientos dinámicos para aumentar la sensación de energía sin sacrificar la claridad visual. La composición de cada plano refleja igualmente la evolución emocional de los personajes, la posición dentro del encuadre, la relación con el pasaje y el equilibrio entre los distintos elementos visuales ayudan a comunicar ideas sin necesidad de recurrir constantemente al diálogo. Esta capacidad de narrar mediante imágenes constituye una de las principales fortalezas del lenguaje cinematográfico. La dirección de actores adquiere una importancia especial en una historia inspirada en la mitología. Los intérpretes deben transmitir emociones universales evitando caer en una representación excesivamente teatral. Y el director busca actuaciones naturales que permitan al público identificarse con personajes pertenecientes a un contexto histórico muy diferente. La iluminación contribuye a definir la atmósfera de cada escenario. La luz natural suele utilizarse para reforzar la autenticidad de los paisajes abiertos, mientras que los interiores requieren un diseño lumínico cuidadosamente planificado. Las sombras, los reflejos y la temperatura del color ayudan a crear ambientes diferenciados según las necesidades dramáticas de cada momento. Y el diseño de producción complementa este trabajo mediante la construcción de espacios coherentes. Los materiales, las texturas, los colores y la arquitectura forman parte de una misma identidad visual. Incluso los objetos más pequeños contribuyen a fortalecer la sensación de pertenecer a un mundo antiguo cuidadosamente recreado. Los efectos visuales modernos amplian considerablemente las posibilidades creativas,
aunque los mayores resultados suelen obtenerse cuando se combinan con elementos físicos construidos durante el rodaje. Esta integración permite conservar una sensación de autenticidad mientras se amplía la escala de los escenarios y se representan situaciones imposibles de realizar únicamente con medios tradicionales. La música constituye otro elemento fundamental de la dirección. Una banda sonora bien integrada no solo acampa las imágenes, sino que también orienta las emociones del espectador. Los silencios, las variaciones de intensidad y la combinación de instrumentos tradicionales con recursos contemporáneos ayudan a construir una experiencia sonora coherente con el universo visual. Y el montaje reúne finalmente todos estos componentes. Y el ritmo de las imágenes determina la percepción del tiempo, la intensidad dramática y la evolución emocional de la historia. Un montaje equilibrado permite alternar momentos de contemplación con secuencias de mayor dinamismo sin romper la continuidad narrativa. Más all de la tecnología disponible, la verdadera dificultad de una epopea cinematográfica consiste en mantener el interés del público durante toda la duración de la obra. Esto requiere una planificación meticulosa, una visión artística consistente y una coordinación constante entre todos los departamentos implicados en la producción. En conclusión, dirigir una película pica inspirada en un cielo psicoliterario exige mucho más que recrear escenarios espectaculares. Significa transformar un legado cultural milenario en una experiencia cinematográfica capaz de emocionar a un público contemporáneo. Cuando todos los elementos dirección, fotografía, interpretación música, diseño artístico y montaje trabajan en armonía, el resultado demuestra cómo el cine puede reinterpretar historias universales conservando su fuerza y su relevancia para nuevas generaciones. La fotografía es uno de los pilares fundamentales del cine pico. Aunque el público suele recordar las grandes batallas, los impresionantes paisajes o los efectos visuales, detrás de cada una de esas imágenes existe un trabajo técnico y artístico extremadamente complejo. Y el director de fotografía no solo ilumina un escenario o coloca una cámara. Su misión consiste en construir un lenguaje visual que permita transmitir emociones, reforzar la narrativa y crear una identidad estética capaz de diferenciar una producción de cualquier otra. En las grandes epopeas cinematográficas, donde la escala de la historia suele ser enorme, la fotografía se convierte en una herramienta indispensable para mantener el equilibrio entre el espectáculo y la cercanía emocional. Y el proceso comienza mucho antes del rodaje. Durante la preproducción, el director de fotografía estudia el guion junto al director y analiza el tono general que tendrá la película. A partir de esas conversaciones se decide si la imagen es naturalista, es estilizada o una combinación de ambas. También se elaboran referencias visuales inspiradas en pinturas científicas, fotografías históricas, paisajes naturales y obras de arte que sirven como guía para todos los departamentos implicados en la producción. Uno de los primeros aspectos que se define es la paleta cromática. Los colores tienen un enorme poder narrativo porque influyen directamente en la percepción emocional del espectador. Los tonos sólidos pueden transmitir esperanza, cercanía o heroísmo,
mientras que las tonalidades far as suelen asociarse con la incertidumbre, la soledad o el peligro. En las producciones picas, estas decisiones ayudan a diferenciar regiones, culturas o momentos dramáticos sin necesidad de explicaciones verbales. La iluminación representa otro elemento esencial. La luz no solo permite ver a los personajes, sino que moldea el espacio, revela texturas y dirige la atención hacia aquello que realmente importa dentro del encuadre. Los directores de fotografía combinan fuentes naturales y artificiales para crear una atmósfera coherente con cada escena. Cuando la historia requiere un tono íntimo, suelen utilizar una iluminación suave y envolvente. Cuando la tensión aumenta, los contrastes se vuelven pronunciados para intensificar la sensación de conflicto, y el uso de la luz natural constituye uno de los mayores desafíos técnicos. Rodar durante el amanecer o el atardecer ofrece una calidad lumínica muy apreciada por los cineastas debido a la suavidad de las sombras y a la riqueza cromática del cielo. Sin embargo, estos momentos duran muy poco tiempo, por lo que toda la planificación debe ejecutarse con una precisión extraordinaria. Cada minuto cuenta y cualquier retraso puede obligar a repetir la jornada completa en otro día. Los objetivos utilizados por la cámara también modifican profundamente la percepción del espectador. Los grandes angulares permiten capturar enormes paisajes y aumentar la sensación de profundidad, mientras que los teleobjetivos comprimen visualmente la distancia entre los elementos del plano. La elección de una lente nunca es casual. Responde siempre a la intención narrativa de la escena y el efecto emocional que se desea provocar. La composición del encuadre funciona como un lenguaje silencioso. La posición de los personajes dentro del plano, el equilibrio entre los diferentes elementos visuales y la utilización de los arquitectónicos o naturales ayudan a comunicar ideas sin necesidad de recurrir al diálogo. Un personaje aislado en un pasaje inmenso puede expresar vulnerabilidad, mientras que una composición perfectamente simétrica transmite estabilidad, orden o solemnidad. Y el movimiento de cámara ad una dimensión dinámica a la narración. Los travelings, las guerras, los estabilizadores electrónicos y otros sistemas modernos permiten acompañar a los personajes con gran fluidez. En las escenas de acción, estos movimientos deben estar cuidadosamente coordinados con los coreógrafos para evitar confusión y mantener siempre la claridad espacial. La profundidad de campo constituye otra herramienta narrativa de enorme importancia. Una profundidad reducida concentra la atención sobre un personaje concreto, ahondando del entorno, mientras que una profundidad amplia permite apreciar simultáneamente a los personajes y al paisaje que los rodea. Esta decisión afecta directamente a la manera en que el público interpreta la relación entre el individuo y el mundo que habita. Y el deseo de producir mantiene una estrecha relación con la fotografía, los colores de los decorados, las texturas de los materiales, el vestuario y los objetos presentes en escena deben integrarse dentro de una misma propuesta estética. La colaboración constante entre ambos departamentos garantiza una imagen visualmente coherente y creíble.
La evolución en tecnología ha transformado profundamente el trabajo del director de fotografía. Las cámaras digitales actuales ofrecen una resolución extremadamente alta, un amplio rango de micro y una gran sensibilidad en condiciones de baja iluminación. Estas características permiten trabajar con mayor libertad creativa y reducir algunas limitaciones que existen durante la época del cine fotográfico. A pesar de estos avances, la tecnología nunca sustituye la creatividad. Dos películas pueden utilizar exactamente el mismo equipo y obtener resultados completamente distintos. La diferencia reside en la sensibilidad artística, la planificación y la capacidad del equipo para utilizar las herramientas de manera coherente con la historia. Los efectos visuales digitales también exigen una estrecha colaboración con la fotografía. Durante el rodaje se registran referencias de iluminación, color y movimiento que posteriormente permiten integrar con precisión los elementos generados por ordenador. Cuanto es cuidadosa si esta preparación es natural resultar la combinación entre imágenes reales y digitales. Y el proceso de etalonaje o corrección de color representa la última gran etapa del trabajo fotográfico. En esta fase se ajustan la luminosidad, el contraste y las tonalidades de todas las escenas para mantener una continuidad visual, y el etalonaje también sirve para reforzar la identidad artística del proyecto y corregir pequeñas diferencias producidas durante el rodaje. En las producciones picas modernas, la fotografía debe adaptarse a tipos formatos de exhibición. Una misma película puede proyectarse en pantallas IMAX, salas tradicionales, televisores domésticos, ordenadores o dispositivos móviles. Cada formato posee características distintas, por lo que la imagen debe conservar su calidad independientemente del medio utilizado. La sostenibilidad se ha convertido en otro aspecto relevante dentro de la industria audiovisual. Muchas producciones incorporan actualmente sistemas de iluminación LED de bajo consumo, optimizan los desplazamientos del equipo y reducen el desperdicio de materiales sin comprometer la calidad artística del resultado final. Las escuelas de cine consideran la fotografía una disciplina esencial porque reúne conocimientos de arte, física, tecnología y narrativa. Los futuros profesionales estudian iluminación, técnica, composición, teoría del color y lenguaje audiovisual para comprender cómo cada decisión visual modifica la experiencia del espectador. Mirando hacia el futuro, la inteligencia artificial, la producción virtual y las pantallas LED de gran formato continuarán ampliando las posibilidades del lenguaje cinematográfico. Sin embargo, el principio fundamental seguirá siendo el mismo: utilizar la imagen para contar historias capaces de emocionar, inspirar y conectar con públicos de diferentes culturas. En conclusión, la fotografía en el cine pico moderno representa mucho más que una cuestión técnica, y es una forma de narración visual que organiza el espacio, orienta las emociones y da personalidad a cada producción. Gracias a la colaboración entre directores, fotógrafos, decidores, técnicos y artistas digitales, las grandes epopeyas contemporáneas logran combinar innovación tecnológica con sensibilidad artística,
demostrando que la fuerza de una película no depende únicamente de su escala, sino de la capacidad de cada imagen para transmitir significado y permanecer en la memoria del espectador. Net de occhi. Y el deseo de producir en es una de las disciplinas más importantes dentro del cine, aunque también en es una de las menos visibles para el público general. Cuando un espectador observa un enorme palacio, una antigua ciudad, un puerto repleto de embarcaciones o un pasaje que parece pertenecer a otra época, normalmente centra su atención en la historia y los personajes. Sin embargo, detrás de cada uno de esos escenarios existe un complejo proceso de investigación, planificación y construcción que puede extenderse durante muchos meses antes del inicio del rodaje. En el cine pico moderno, el deseo de producir no consiste únicamente en crear decorados espectaculares. Su verdadera misión es construir un mundo completo capaz de resultar coherente, creíble y emocionalmente convincente. Todo comienza durante la etapa de preproducción, y el deseador de producción trabaja junto al director para comprender el tono visual de la película y definir la identidad artística del proyecto. En esta fase se analizan referencias históricas, pinturas científicas, documentos arqueológicos, fotografías de paisajes naturales, esculturas y elementos arquitectónicos que sirven como inspiración, y el objetivo no siempre es reproducir exactamente un periodo histórico, sino crear un universo que transmita autenticidad y posea una personalidad visual propia. La investigación ocupa una parte fundamental del proceso creativo. Los especialistas consultan libros, museos, publicaciones académicas y archivos fotográficos para comprender cómo eran los materiales de construcción, la organización de las ciudades, el mobiliario, la decoración y los objetos cotidianos de las civilizaciones que inspiran la película. Este trabajo permite desarrollar escenarios donde cada detalle parece formar parte de un mismo mundo. Uno de los primeros elementos que se desean son los espacios principales donde transcurre la acción. Los bocetos iniciales evolucionan hasta convertirse en ilustraciones digitales muy detalladas que muestran la apariencia de edificios, plazas, fortalezas, puertos, caminos o templos. Estas imágenes sirven como guía para los carpinteros, escultores, pintores y demás especialistas encargados de materializar los decorados. La arquitectura desempeña un papel decisivo en la construcción de la identidad visual. Las formas de los edificios, el tamaño de las puertas, las columnas, las escaleras y los materiales utilizados comunican información sobre la cultura representada. Incluso cuando el espectador no analiza conscientemente estos elementos, su presencia contribuye a crear una sensación de coherencia que fortalece la inmersión. Los materiales elegidos también poseen una enorme importancia narrativa. La piedra transmite permanencia y solidez, la madera aporta calidez y cercanía, mientras que los metales reflejan poder, riqueza o sofisticación. Los diseñadores combinan cuidadosamente estas texturas para definir el carácter de cada espacio, y el color constituye otra herramienta fundamental. Cada escenario desarrolla una paleta cromática específica que ayuda a diferenciar regiones, ambientes o situaciones dramáticas. Los tonos sólidos suelen asociarse con la vida cotidiana y la esperanza,
mientras que las gamas far as o desaturadas pueden reforzar una sensación de misterio, aislamiento o tensión. La construcción física de decorados continúa siendo una práctica habitual incluso en la era digital. Aunque los efectos visuales permiten ampliar enormemente los escenarios, muchos elementos importantes siguen fabricados de manera tradicional. Muros, escalonadas, columnas, habitaciones y fachadas proporcionan a los actores un entorno tangible que facilita la interpretación y mejora el realismo de la imagen. Los efectos digitales complementan este trabajo ampliando los espacios construidos. Una plaza física puede prolongarse mediante edificios virtuales, montas llanas o puertos completos creados por ordenador. Esta integración exige una coordinación constante entre el departamento artístico y los especialistas en efectos visuales para mantener la continuidad de colores, texturas y iluminación. Y el vestuario mantiene una estrecha relación con el diseño de producción. Los colores y materiales utilizados en la ropa deben armonizar con los escenarios sin confundirse con ellos. Los diseñadores de vestuario y los responsables de la dirección artística colaboran para garantizar que cada personaje destaque adecuadamente dentro del entorno. Los accesorios también desempeñan una función narrativa importante. Herramientas, armas, muebles, vasillas, tejidos y pequeños objetos cotidianos ayudan a transmitir información sobre la sociedad representada. Muchos de estos elementos son decididos específicamente para la producción con el fin de mantener una identidad visual coherente. La decoración de interiores requiere un trabajo especialmente detallado. Las habitaciones reflejan la personalidad de quienes las habitan mediante la disposición de los muebles, la iluminación, las texturas y los objetos presentes en el espacio. Estos detalles enriquecen la narración sin necesidad de recurrir a explicaciones verbales. La iluminación influye directamente en la percepción del diseño artístico. Un mismo decorado puede parecer acogedor, imponente o amenazador según la forma en que la luz revela sus volúmenes y materiales. Por ello, el diseñador de producción trabaja en estrecha colaboración con el director de fotografía desde las primeras etapas del proyecto. Las localizaciones naturales representan otra parte esencial del proceso. Montes, bosques, costas y desiertos aportan una dimensión imposible de reproducir completamente en estudio. Antes del rodaje, los equipos visitan numerosos lugares para seleccionar aquellos que mejor se adaptan a las necesidades visuales de la historia. La logística de una producción épica resulta extraordinariamente compleja. Transportar materiales, construir escenarios temporales y coordinar cientos de profesionales requiere una planificación muy precisa. Cada departamento depende del trabajo de los demás, por lo que la comunicación constante resulta indispensable. La sostenibilidad ha adquirido una importancia creciente dentro del diseño de producción moderno. Muchas películas utilizan materiales de proyectos anteriores, emplean maderas certificadas y reducen el desperdicio mediante sistemas de reciclaje. Estas iniciativas permiten disminuir el impacto ambiental sin afectar la calidad artística. Las nuevas tecnologías han transformado profundamente este campo, y el modelado tridimensional, la impresión en 3D y la realidad virtual permiten visualizar los decorados antes de construirlos físicamente. Gracias a estas herramientas,
el equipo puede detectar problemas de diseño con ontología y optimizar el proceso de producción. Y el trabajo del diseñador de producción continúa incluso durante el rodaje. Cada escena requiere supervisión para garantizar que todos los elementos permanezcan coherentes entre diferentes jornadas de filmación. La continuidad visual es esencial para que el montaje final resulte fluido y convincente. Tras finalizar el rodaje, algunos decorados se conservan para futuras producciones, mientras que otros se desmontan y sus materiales se reutilizan. Este proceso refleja la naturaleza efímera del cine. Enormes construcciones creadas durante meses pueden desaparecer en pocos días una vez concluida su función narrativa. En definitiva, el diseño de producción constituye uno de los pilares fundamentales del cine pico moderno. Gracias a la combinación de investigación histórica, creatividad artística, ingeniería, artesan y tecnología digital, los cineastas pueden construir mundos capaces de transportar al espectador a pocos y lugares completamente distintos. Cada muro, cada objeto y cada textura forman parte de un lenguaje visual cuidadosamente elaborado cuya finalidad última es hacer que una historia cobra vida con la máxima credibilidad posible. Los efectos visuales representan una de las raíces de mayor evolución dentro de la industria cinematográfica. Aunque muchas personas asocian este campo únicamente con el uso de ordenadores, la realidad es mucho más amplia. Los efectos visuales modernos son el resultado de la combinación entre arte tradicional, fotografía, animación, programación física, iluminación y diseño digital. En las producciones picas, don los escenarios suelen ser enormes y las historias exigen representar lugares imposibles de construir completamente, los efectos visuales se convierten en una herramienta esencial para ampliar las posibilidades creativas sin perder la credibilidad de los imágenes. Durante los primeros años del cine, los directores dependen casi exclusivamente de decorados físicos, maquetas y trucos tácticos para crear la ilusión de mundos extraordinarios. Estas técnicas requieren en una enorme precisión artesanal y una cuidadosa planificación. Con el paso del tiempo, la llegada de la informatica transforma profundamente este proceso, permitiendo representar paisajes, edificios y fenómenos naturales mediante imágenes generadas por ordenador. Sin embargo, incluso con los avances tecnológicos actuales, los mayores resultados continúan surgiendo cuando los efectos digitales trabajan en armonía con elementos reales construidos durante el rodaje. La creación de efectos visuales comienza mucho antes de que las cámaras empiecen a grabar. Durante la preproducción, los supervisores de efectos colaboran con el director, el diseñador de producción y el director de fotografía para identificar qué escenas necesitan en apoyo digital. A partir de esta información se desarrollan ilustraciones conceptuales, modelos tridimensionales y animaciones preliminares que permiten planificar el trabajo de todos los departamentos implicados. Uno de los primeros pasos consiste en elaborar una versión simplificada de los escenarios mediante programas de modelado tridimensional. Estas representaciones digitales ayudan a estudiar el tamaño de los espacios,
la posición de la Cimara, la iluminación y los movimientos de los personajes. Gracias a este proceso, el equipo puede anticipar problemas técnicos antes de llegar al set de rodaje. La fotografía desempeña un papel decisivo en la integración de los efectos visuales. Cada plano debe registrar información precisa sobre la iluminación, las sombras y la posición de la Cimara para que los artistas digitales puedan reproducir esas condiciones en el ordenador. Si estos datos no se recopilan correctamente durante el rodaje, la integración posterior resulta mucho más complicada. Las pantallas verde y azules constituyen una de las herramientas más conocidas del proceso. Estos fondos de color uniforme permiten sustituir posteriormente el entorno por escenarios digitales. Aunque el público suele asociar esta técnica con grandes producciones, su utilización exige una planificación extremadamente cuidadosa para evitar problemas de iluminación o reflejos que dificultan el trabajo de postproducción. Los modelos tridimensionales representan otro componente esencial. Los artistas digitales crean edificios, montas, embarcaciones, vegetación y numerosos elementos del entorno utilizando programas especializados. Cada objeto requiere un modelado preciso, la aplicación de materiales realistas y un sistema de iluminación coherente con las condiciones del rodaje. Las texturas aportan realismo a estos modelos. Fotografías de piedra, madera, metal, cuero, tela y otros materiales se adaptan cuidadosamente a las superficies digitales para reproducir el aspecto de los objetos reales. Este trabajo exige un gran conocimiento de cómo interactúa la luz con diferentes materiales. La iluminación virtual constituye una disciplina altamente especializada. Los artistas recrean digitalmente la dirección, intensidad y temperatura de las fuentes luminosas utilizadas durante el rodaje, y el objetivo consiste en que los elementos generados por ordenador proyecten sombras y reflejos idénticos a los presentes en las imágenes reales. La animación ad movimiento a los modelos digitales, dependiendo de las necesidades narrativas. Los artistas pueden simular desplazamientos mecánicos, movimientos naturales o fenómenos atmosféricos. Cada animación debe respetar principios físicos creíbles para integrarse de forma convincente con la acción filmada. Las simulaciones representan uno de los campos más complejos de los efectos visuales. Programas específicos calculan el comportamiento del agua, el fuego, el humo, el polvo, las explosiones o las tormentas mediante algoritmos inspirados en leyes físicas. Estas simulaciones permiten generar imágenes de enorme complejidad que anteriormente solo podían conseguirse mediante efectos prácticos. La composición digital reúne finalmente todos los elementos. Los compositores combinan las imágenes reales con los escenarios, personajes y objetos creados por ordenador. También ajustan el color, el contraste, la profundidad atmosférica y otros detalles para lograr una integración imperceptible. Y el renderizado constituye una de las etapas más exigentes desde el punto de vista informático. Cada imagen final requiere miles de cálculos relacionados con la iluminación, las sombras, los reflejos y los materiales. Las grandes producciones utilizan granjas de servidores capaces de procesar miles de fotogramas simultáneamente durante días o incluso semanas.
La colaboración entre departamentos resulta esencial. Los decidores de producción, los responsables de vestuario, los maquiladores, los fotógrafos y los especialistas en efectos visuales intercambian información constantemente para mantener la coherencia artística del proyecto. Ningún departamento trabaja de forma completamente aislada, y el desarrollo de la captura de movimiento ha ampliado considerablemente las posibilidades narrativas. Sensors colocados sobre los actores registran sus movimientos con gran precisión, permitiendo transferir posteriormente esa interpretación a personajes digitales. Esta tecnología conserva muchos matices del trabajo interpretativo y facilita la creación de figuras virtuales más expresivas. Las pantallas LED utilizadas en la producción virtual representan una de las innovaciones más importantes de los últimos años. En lugar de trabajar exclusivamente con fondos verdes, los equipos pueden proyectar escenarios digitales en tiempo real alrededor de los actores. Esto mejora la iluminación natural del set y permite a los intérpretes reaccionar directamente al entorno que los rodea. La inteligencia artificial comienza también a incorporarse al flujo de trabajo. Algunas herramientas ayudan a eliminar cables de seguridad, limpiar imágenes, mejorar texturas o acelerar tareas repetitivas. Sin embargo, las decisiones creativas continúan dependiendo del criterio artístico de los profesionales. Los efectos visuales modernos buscan cada vez más la invisibilidad, y el mayorcito consiste en que el espectador no perciba que elementos fueron creados digitalmente. Cuando la integración resulta perfecta, la atención permanece centrada en la historia y no en la tecnología utilizada para construirla. Las escuelas especializadas forman actualmente artistas con perfiles muy diversos: modeladores, animadores, iluminadores, compositores, programadores, especialistas en simulaciones y supervisores técnicos. La creciente complejidad de las producciones requiere equipos multidisciplinarios capaces de colaborar de manera eficiente. En el futuro, la evolución del hardware, la inteligencia artificial y el renderizado en tiempo real continuar transformando este campo. Las fronteras entre producción física y producción digital están cada vez más difusas, ofreciendo nuevas oportunidades para que los cineastas amplíen su creatividad sin renunciar al realismo. En conclusión, los efectos visuales en el cine pico moderno representan mucho más que una demostración tecnológica, constituyen una disciplina artística donde la creatividad, la planificación y la colaboración entre numerosos especialistas permiten construir mundos capaces de emocionar al espectador. La verdadera fuerza de esta tecnología no reside únicamente en crear imágenes espectaculares, sino en integrarlas de manera tan natural que el público pueda concentrarse por completo en la historia que se desarrolla ante sus ojos. Cuando el público piensa en una gran producción cinematográfica, normalmente recuerda los paisajes impresionantes, los actores principales, la música o los efectos visuales. Sin embargo, existe un elemento que rara vez recibe la misma atención y que, aun así, determina el ritmo, la emoción y la claridad de toda la obra: el montaje. Los editores cinematográficos convierten cientos o incluso miles de horas de material grabado en una narración coherente capaz de mantener el interés del espectador durante toda la película.
Su trabalho no consistnicamente encontrar y unas escenas, implica comprender la historia, interpretar las emociones de los personajes y construir un lenguaje visual que permita al público seguir la evolución narrativa de forma natural. Y el proceso de montaje comienza incluso antes de que finalice el rodaje. En muchas producciones de gran presupuesto, los editores reciben diariamente el material filmado y elaboran versiones preliminares conocidas como ensamblajes. Estas primeras ediciones permiten al director comprobar si la planificación funciona correctamente y detectar posibles necesidades de rodaje adicional antes de que el equipo abandone las localizaciones. Cada jornada de filmaje puede generar decenas de horas de imágenes procedentes de varias semanas. Todo es material de organizers cuidadosamente mediante sistemas de catalogaje que identifican la escena, la toma, el gulo de cámara, el sonido y otros datos técnicos. Esta clasificación resulta esencial para que el editor pueda localizar rápidamente cualquier fragmento durante el proceso creativo. Y el primer objetivo del montaje consiste en garantizar la continuidad narrativa. Aunque las escenas se filman siguiendo criterios logísticos y no cronológicos, el espectador debe percibir una historia completamente fluida. Para conseguirlo, los editores prestan atención a la posición de los personajes, la dirección de las miradas, la iluminación, el vestuario y numerosos detalles que permiten enlazar unas imágenes con otras sin producir confusión. Y el ritmo representa una de las herramientas más poderosas del montaje. No todas las escenas requieren la misma velocidad. Los momentos de contemplación suelen desarrollarse mediante planos más largos que permiten observar el entorno y comprender las emociones de los personajes. En cambio, las secuencias de mayor intensidad pueden utilizar cortes más frecuentes para aumentar la sensación de dinamismo. Encontrar el equilibrio adecuado entre ambos extremos constituye una de las principales responsabilidades del editor. Las transiciones entre escenas también poseen una importante función narrativa. Un simple corte puede transmitir continuidad inmediata, mientras que una disolvencia o un fundido sugieren el paso del tiempo o un cambio significativo dentro de la historia. Cada transición modifica la percepción del espectador y, por ello, se selecciona cuidadosamente según las necesidades dramáticas de la película. La relación entre imagen y sonido adquiere una importancia especial durante el montaje. Muchas veces, un efecto sonoro o una frase pronunciada en una escena comienza antes de que aparezca la siguiente imagen. Este recurso, conocido como transición sonora, facilita la continuidad narrativa y aporta mayor fluidez al conjunto de la obra. La música influye directamente en las decisiones del montaje. Los editores trabajan estrechamente con el compositor para sincronizar determinados momentos con el ritmo musical. Una pausa, un cambio de intensidad o una variación melódica pueden modificar profundamente el impacto emocional de una secuencia. En las producciones picas, donde intervienen numerosos departamentos técnicos, el montaje acta como punto de encuentro entre todos ellos. Los efectos visuales, el diseño sonoro, la música y la corrección de color dependen de una estructura narrativa estable para desarrollar su trabajo con eficacia. Por este motivo, las decisiones del editor condicionan gran parte de la postproducción.
La claridad espacial resulta especialmente importante en escenas complejas, cuando intervienen muchos personajes o se utilizan varios escenarios simultáneamente. El montaje debe organizar cuidadosamente la información para evitar que el espectador pierda la orientación. La posición relativa de cada elemento dentro del espacio cinematográfico debe permanecer comprensible incluso durante los momentos de mayor intensidad. Los avances tecnológicos han transformado profundamente esta disciplina. Los antiguos sistemas fotoquímicos exigen cortar físicamente la película y unirla mediante adhesivos especiales. Actualmente, los programas de edición digital permiten reorganizar miles de planos con gran rapidez, probar diferentes versiones y experimentar con múltiples posibilidades narrativas sin alterar el material original. La edición no lineal ha ampliado enormemente la libertad creativa. Los editores pueden modificar cualquier parte de la película en cualquier momento del proceso sin necesidad de reconstruir todo el montaje desde el principio. Esta flexibilidad facilita la experimentación y favorece la búsqueda del mayor equilibrio narrativo. La colaboración entre el director y el editor constituye una de las relaciones creativas más importantes del cine. Aunque el director define la visión general del proyecto, el editor aporta una mirada nueva sobre el material rodado. Esta combinación de perspectivas permite descubrir soluciones narrativas que a menudo no resultaban evidentes durante el rodaje. Las pruebas con audiencias representan otra etapa habitual en las grandes producciones. Algunas versiones preliminares se proyectan ante grupos reducidos de espectadores para evaluar el ritmo, la comprensión de la historia y el impacto emocional. Las reacciones obtenidas ayudan a realizar ajustes antes del estreno definitivo. La corrección de color y los efectos visuales se integran progresivamente conforme el montaje alcanza una versión estable. Esta coordinación evita realizar trabajos costosos sobre escenas que posteriormente podrán modificarse o eliminarse. Y el montaje también influye en la percepción psicológica del tiempo. Una secuencia breve puede parecer muy extensa si el ritmo es lento, mientras que varios minutos de acción intensa pueden percibirse como un instante debido a la rapidez de los acontecimientos. Dominar esta percepción temporal constituye una habilidad fundamental del editor. Las escuelas de cine dedican una gran atención al montaje porque representa uno de los pilares del lenguaje audiovisual. Los estudiantes aprenden que una misma escena puede adquirir significados completamente distintos según el orden de los planos, la duración de cada imagen o la forma en que se relacionan el sonido y la música. En los últimos años, la inteligencia artificial ha comenzado a ofrecer herramientas de apoyo para organizar material, identificar rostros o sincronizar automáticamente determinadas pistas de audio. Sin embargo, la construcción del ritmo, la emoción y la estructura narrativa continúa dependiendo principalmente del criterio artístico humano. Mirando hacia el futuro, el montaje seguir evolucionando junto con las nuevas tecnologías de producción virtual, realidad aumentada y formatos inmersivos. No obstante, su esencia permanecer inalterable. Seleccionar las imágenes adecuadas, organizarlas con sensibilidad y convertir cientos de fragmentos independientes en una experiencia cinematográfica coherente. En conclusión,
el montaje constituye el óptico coras en invisible de una superproducción en pica, aunque rara vez ocupa el centro de la atención, su influencia alcanza todos los aspectos de la película, gracias a la creatividad, la paciencia y el conocimiento técnico de los editores, el enorme esfuerzo realizado por actores, fotógrafos, deciders, músicos y especialistas en efectos visuales se transforma finalmente en una narración fluida capaz de emocionar al espectador desde el primer plano hasta el último. La dirección de actores constituye una de las disciplinas más complejas y menos visibles dentro de una gran producción cinematográfica. Cuando el público observa una interpretación convincente, normalmente atrae todo el enredo al actor que aparece en pantalla. Sin embargo, detrás de cada personaje memorable existe un largo proceso de preparación en el que el director desempeña un papel fundamental. Su trabajo consiste en orientar la interpretación, coordinar el esfuerzo de todo el reparto y garantizar que cada actuación contribuya al tono general de la película. En el cine pico moderno, don las historias suelen desarrollarse en contextos históricos o fantásticos y los personajes enfrentan situaciones extraordinarias. Esta labor adquiere una importancia todavía mayor, y el proceso comienza mucho antes del rodaje. Una vez finalizado el guión, el director analiza cuidadosamente la personalidad de cada personaje. No basta con conocer sus acciones dentro de la historia. También es necesario comprender sus motivaciones, sus miedos, sus objetivos y la forma en que evolucionan a lo largo del relato. Este estudio permite definir una línea interpretativa coherente que sirva de referencia durante toda la producción. Las primeras reuniones entre el director y los actores suelen centrarse en la construcción psicológica de los personajes. Se discuten aspectos relacionados con la personalidad, el lenguaje corporal, la manera de hablar y las relaciones con los demás integrantes del reparto. Estas conversaciones ayudan a establecer una comprensión común antes de comenzar los ensayos. Los ensayos representan una etapa esencial del proceso creativo. Durante estas sesiones, los actores experimentan diferentes formas de interpretar una misma escena mientras el director observa cuidadosamente sus propuestas. No se trata únicamente de memorizar diálogos. El objetivo consiste en descubrir la forma más natural y convincente de expresar cada emoción. En el cine pico, la preparación física suele ocupar un lugar destacado. Muchos personajes requieren aprender nuevas habilidades relacionadas con el manejo de armas, la equitación, la navegación, la coordinación corporal o diferentes formas de movimiento. Entrenadores especializados trabajan junto al reparto para desarrollar estas capacidades antes del inicio del rodaje, permitiendo que las actuaciones resulten más auténticas frente a la cámara. Y el lenguaje corporal desempeña un papel fundamental en la construcción del personaje. La postura, la velocidad al caminar, la manera de observar el entorno o la forma de reaccionar ante determinadas situaciones transmiten información incluso cuando no existe logo. Los directores dedican mucho tiempo a perfeccionar estos detalles porque contribuyen decisivamente a la credibilidad de la interpretación. La voz constituye otro elemento esencial. La intensidad, el ritmo,
las pausas y la entonación modifican profundamente el significado de una frase. Durante los ensayos, el director trabaja con los actores para encontrar un estilo vocal coherente con la personalidad y la evolución emocional del personaje. Uno de los mayores desafíos consiste en mantener la continuidad interpretativa. Las películas rara vez se filman siguiendo el orden cronológico de la historia, y es habitual que una escena correspondiente al final del relato se grabe antes que otra situada al principio. Por este motivo, los actores y el director deben conocer con precisión el estado emocional del personaje en cada momento para conservar la coherencia durante todo el montaje. La relación entre el actor y la cámara también requiere una atención constante. Un mismo gesto puede producir un efecto muy diferente según el tipo de plano utilizado. Los primeros planos destacan las expresiones faciales sutiles, mientras que los planos generales permiten apreciar el movimiento completo del cuerpo. Y el director adapta continuamente las interpretaciones a las características de cada encuadre. Las escenas con numerosos personajes representan un reto adicional. Cada actor debe reaccionar de manera creíble aunque no sea el centro de atención en ese momento. Y el director coordina cuidadosamente estas interacciones para que todo el grupo funcione como un conjunto orgánico y no como una suma de actuaciones independientes. La colaboración con el director de fotografía resulta igualmente importante. La posición de la luz, la orientación de la cámara y los movimientos previstos influyen directamente en la interpretación. Actor y equipo técnico trabajan conjuntamente para garantizar que cada gesto pueda apreciarse correctamente desde el ángulo seleccionado. En las producciones contemporáneas, los actores deben adaptarse además el uso de efectos visuales. En numerosas ocasiones interpretan escenas frente a fondos neutros o interactúan con elementos que serán añadidos digitalmente meses después. Esta situación exige una gran capacidad de imaginación y una comunicación constante entre el director y el reparto. Y el vestuario y el maquillaje también influyen sobre la interpretación. La forma en que un personaje viste, camina o manipula determinados objetos modifica naturalmente su comportamiento. Muchos actores afirman que comienzan a sentirse verdaderamente dentro del personaje cuando utilizan el vestuario definitivo durante los ensayos. La confianza constituye uno de los pilares fundamentales de la relación entre director y actor, y el intérprete necesita sentirse seguro para experimentar nuevas ideas, asumir riesgos creativos y explorar diferentes matices emocionales, y el director, por su parte, debe crear un ambiente de trabajo respetuoso donde todas las propuestas puedan evaluarse con libertad. La comunicación clara resulta indispensable durante el rodaje, y el tiempo disponible suele ser limitado y cada jornada implica un elevado coste económico. Por ello, las indicaciones del director deben ser precisas, concretas y fáciles de aplicar inmediatamente. Una buena dirección evita confusiones y permite aprovechar mejor cada toma. Las emociones intensas requieren una preparación especial. Antes de rodar escenas especialmente exigentes desde el punto de vista dramático, algunos directores dedican tiempo a conversar con los actores para ayudarles a encontrar el estado emocional adecuado. Este acompañamiento favorece interpretaciones más profundas y convincentes.
las escuelas de interpretación enseñan diferentes métodos para construir personajes, pero ninguna tiene que sustituir completamente la colaboración entre director y actor. Cada producción desarrolla su propio proceso creativo según las características del proyecto y la personalidad de quienes participan en él. Las nuevas tecnologías también están modificando esta disciplina. La captura de movimiento, la producción virtual y los escenarios digitales exigen nuevas habilidades interpretativas. Los actores deben aprender a mantener la naturalidad incluso cuando trabajan rodeados de sensores, pantallas LED o elementos inexistentes durante el rodaje. A pesar de todos estos avances técnicos, la esencia de la dirección de actores permanece inalterable, y el objetivo sigue siendo transmitir emociones auténticas capaces de conectar con el público. Una gran interpretación no depende únicamente del presupuesto o de la tecnología utilizada, sino de la capacidad de comprender la naturaleza humana y expresarla con sinceridad frente a la cámara. En definitiva, la dirección de actores representa uno de los pilares invisibles del cine pico moderno. Gracias al trabajo conjunto entre directores, intérpretes, entrenadores, fotógrafos, decidores y técnicos, los personajes adquieren profundidad, credibilidad y fuerza emocional. Esta colaboración demuestra que, incluso en las producciones más espectaculares, el verdadero corazón del cine contiene siendo la capacidad de contar historias a través de personas con las que el espectador pueda identificarse y emocionarse. La dirección de actores constituye una de las disciplinas más complejas y menos visibles dentro de una gran producción cinematográfica. Cuando el público observa una interpretación convincente, normalmente atrae todo el enredo al actor que aparece en pantalla. Sin embargo, detrás de cada personaje memorable existe un largo proceso de preparación en el que el director desempeña un papel fundamental. Su trabajo consiste en orientar la interpretación, coordinar el esfuerzo de todo el reparto y garantizar que cada actuación contribuya al tono general de la película. En el cine pico moderno, don las historias suelen desarrollarse en contextos históricos o fantásticos y los personajes enfrentan situaciones extraordinarias. Esta labor adquiere una importancia todavía mayor, y el proceso comienza mucho antes del rodaje. Una vez finalizado el guión, el director analiza cuidadosamente la personalidad de cada personaje. No basta con conocer sus acciones dentro de la historia. También es necesario comprender sus motivaciones, sus miedos, sus objetivos y la forma en que evolucionan a lo largo del relato. Este estudio permite definir una línea interpretativa coherente que sirva de referencia durante toda la producción. Las primeras reuniones entre el director y los actores suelen centrarse en la construcción psicológica de los personajes. Se discuten aspectos relacionados con la personalidad, el lenguaje corporal, la manera de hablar y las relaciones con los demás integrantes del reparto. Estas conversaciones ayudan a establecer una comprensión común antes de comenzar los ensayos. Los ensayos representan una etapa esencial del proceso creativo. Durante estas sesiones, los actores experimentan diferentes formas de interpretar una misma escena mientras el director observa cuidadosamente sus propuestas. No se trata únicamente de memorizar diálogos.
El objetivo consiste en descubrir la forma más natural y convincente de expresar cada emoción. En el sin pico, la preparación física suele ocupar un lugar destacado. Muchos personajes requieren aprender nuevas habilidades relacionadas con el manejo de armas, la equitación, la navegación, la coordinación corporal o diferentes formas de movimiento. Entrenadores especializados trabajan junto al reparto para desarrollar estas capacidades antes del inicio del rodaje, permitiendo que las actuaciones resulten más auténticas frente a la cámara. Y el lenguaje corporal desempeña un papel fundamental en la construcción del personaje. La postura, la velocidad al caminar, la manera de observar el entorno o la forma de reaccionar ante determinadas situaciones transmiten información incluso cuando no existe logo. Los directores dedican mucho tiempo a perfeccionar estos detalles porque contribuyen decisivamente a la credibilidad de la interpretación. La voz constituye otro elemento esencial. La intensidad, el ritmo, las pausas y la entonación modifican profundamente el significado de una frase. Durante los ensayos, el director trabaja con los actores para encontrar un estilo vocal coherente con la personalidad y la evolución emocional del personaje. Uno de los mayores desafíos consiste en mantener la continuidad interpretativa. Las películas rara vez se filman siguiendo el orden cronológico de la historia, y es habitual que una escena correspondiente al final del relato se grabe antes que otra situada al principio. Por este motivo, los actores y el director deben conocer con precisión el estado emocional del personaje en cada momento para conservar la coherencia durante todo el montaje. La relación entre el actor y la cámara también requiere una atención constante. Un mismo gesto puede producir un efecto muy diferente según el tipo de plano utilizado. Los primeros planos destacan las expresiones faciales más sutiles, mientras que los planos generales permiten apreciar el movimiento completo del cuerpo. Y el director adapta continuamente las interpretaciones a las características de cada encuadre. Las escenas con numerosos personajes representan un reto adicional. Cada actor debe reaccionar de manera creíble aunque no sea el centro de atención en ese momento. Y el director coordina cuidadosamente estas interacciones para que todo el grupo funcione como un conjunto orgánico y no como una suma de actuaciones independientes. La colaboración con el director de fotografía resulta igualmente importante. La posición de la luz, la orientación de la cámara y los movimientos previstos influyen directamente en la interpretación. Actor y equipo técnico trabajan conjuntamente para garantizar que cada gesto pueda apreciarse correctamente desde el ángulo seleccionado. En las producciones contemporáneas, los actores deben adaptarse además al uso de efectos visuales. En numerosas ocasiones interpretan escenas frente a fondos neutros o interactúan con elementos que ser añadidos digitalmente meses después. Esta situación exige una gran capacidad de imaginación y una comunicación constante entre el director y el reparto. Y el vestuario y el maquillaje también influyen sobre la interpretación. La forma en que un personaje viste, camina o manipula determinados objetos modifica naturalmente su comportamiento. Muchos actores afirman que comienzan a sentirse verdaderamente dentro del personaje cuando utilizan el vestuario definitivo durante los ensayos.
La confianza constituye uno de los pilares fundamentals de la relación entre director y actor, y el intérprete necesita sentir seguro para experimentar nuevas ideas, asumir riesgos creativos y explorar diferentes matices emocionales, y el director, por su parte, debe crear un ambiente de trabajo respetuoso donde todas las propuestas puedan evaluarse con libertad. La comunicación clara resulta indispensable durante el rodaje, y el tiempo disponible suele ser limitado y cada jornada implica un elevado coste económico. Por ello, las indicaciones del director deben ser precisas, concretas y fáciles de aplicar inmediatamente. Una buena dirección evita confusiones y permite aprovechar mejor cada toma. Las emociones intensas requieren una preparación especial. Antes de rodar escenas especialmente exigentes desde el punto de vista dramático, algunos directores dedican tiempo a conversar con los actores para ayudarles a encontrar el estado emocional adecuado. Este acompañamiento favorece interpretaciones más profundas y convincentes. Las escuelas de interpretación enseñan diferentes métodos para construir personajes, pero ninguna técnica sustituye completamente la colaboración entre director y actor. Cada producción desarrolla su propio proceso creativo según las características del proyecto y la personalidad de quienes participan en él. Las nuevas tecnologías también están modificando esta disciplina. La captura de movimiento, la producción virtual y los escenarios digitales exigen nuevas habilidades interpretativas. Los actores deben aprender a mantener la naturalidad incluso cuando trabajan rodeados de sensores, pantallas LED o elementos inexistentes durante el rodaje. A pesar de todos estos avances técnicos, la esencia de la dirección de actores permanece inalterable, y el objetivo sigue siendo transmitir emociones auténticas capaces de conectar con el público. Una gran interpretación no depende únicamente del presupuesto o de la tecnología utilizada, sino de la capacidad de comprender la naturaleza humana y expresarla con sinceridad frente a la cámara. En definitiva, la dirección de actores representa uno de los pilares invisibles del cine pico moderno. Gracias al trabajo conjunto entre directores, intérpretes, entrenadores, fotógrafos, decidores y técnicos, los personajes adquieren profundidad, credibilidad y fuerza emocional. Esta colaboración demuestra que, incluso en las producciones más espectaculares, el verdadero corazón del cine contiene siendo la capacidad de contar historias a través de personas con las que el espectador pueda identificarse y emocionarse. La cámara es el corazón de cualquier producción cinematográfica. Aunque el público suele asociar el éxito de una película con sus actores, su director o sus efectos visuales, todo lo que aparece en pantalla comienza con un dispositivo capaz de registrar la luz. La evolución de las cámaras cinematográficas representa una de las transformaciones tecnológicas más importantes de la historia del arte audiovisual. Desde los primeros mecanismos achinados manualmente hasta los modernos sistemas digitales de gran formato, cada innovación ha ampliado las posibilidades narrativas y ha permitido a los cineastas desarrollar nuevas formas de contar historias. Los primeros experimentos con imágenes en movimiento surgieron a finales del siglo XIX,
Cuando inventors de distintos países comenzaron a buscar todos para registrar secuencias fotográficas de manera continua, aquellas imágenes iniciales eran voluminosas, pesadas y completamente mecánicas. Funcionaban mediante manivelas accionadas manualmente que desplazaban la película fotográfica fotograma por fotograma frente al objetivo. La estabilidad de la imagen depende en gran medida de la habilidad del operador para mantener una velocidad constante. Con el desarrollo de la industria cinematográfica durante el siglo XX, las imágenes se volvieron progresivamente más fiables. Los mecanismos internos mejoraron, aparecieron motores eléctricos y la precisión del transporte de la película aumentó considerablemente. Estas innovaciones permitieron registrar imágenes más estables y facilitaron el trabajo de los operadores en producciones cada vez más complejas. Durante muchas décadas, el soporte fotográfico dominó completamente la producción cinematográfica. La película estaba formada por una base flexible recubierta por una emulsión sensible a la luz. Cuando los fotones alcanzaban esa superficie durante la exposición, se produjo una reacción química que posteriormente revelaba la imagen. Este proceso otorgaba al cine una textura característica que todavía hoy continúa siendo apreciada por numerosos profesionales, y el tamaño del negativo influye directamente en la calidad de la imagen. Los formatos de mayor superficie capturaban una cantidad superior de información visual, ofreciendo mayor resolución, mayor reproducción del color y un rango dinámico más amplio. Por este motivo, las grandes producciones históricamente recurrieron a formatos de gran tamaño cuando buscaban la máxima calidad posible. La talla constituye otro componente esencial de cualquier cámara cinematográfica. Los objetivos controlan la forma en que la luz llega al sensor o a la película, determinando aspectos como el ángulo de visión, la profundidad de campo, la nitidez y el comportamiento de los desenfoques. Cada lente posee características propias que influyen directamente en la estética de la imagen, y el enfoque representa una de las tareas más delicadas durante el rodaje. En producciones profesionales existe una persona especializada cuya única responsabilidad consiste en mantener perfectamente enfocados a los actores incluso cuando la cámara y los personajes se desplazan simultáneamente. Este trabajo requiere una enorme precisión y una coordinación constante con el resto del equipo. La llegada del cine digital transforma profundamente la industria audiovisual. Los sensores electrónicos sustituyeron progresivamente el negativo fotográfico como medio de captura. En lugar de registrar reacciones químicas, estos dispositivos convierten la luz en señales eléctricas que posteriormente se procesan y almacenan en formato digital. Este cambio modifica tanto los procesos de rodaje como la postproducción. Uno de los principales beneficios del cine digital fue la posibilidad de revisar inmediatamente el material grabado. Durante la poca fotográfica era necesario revelar físicamente la película antes de comprobar el resultado definitivo. Con las imágenes digitales, el director de fotografía pueden evaluar la imagen en tiempo real y realizar ajustes instantáneamente si es necesario. La sensibilidad de los sensores modernos ha aumentado de forma extraordinaria.
Actualmente es posible registrar imágenes de alta calidad en condiciones de iluminación muy reducidas sin recurrir a equipos de luz excesivamente potentes. Esta evolución ha permitido desarrollar estilos visuales más naturales y flexibles. El rango dinámico constituye una de las características más importantes de las cámaras actuales. Este concepto describe la capacidad del sensor para registrar simultáneamente detalles tanto en las zonas más iluminadas como en las más oscuras de una escena. Cuanto mayor sea este rango, más información en conservar la imagen y mayor libertad existir durante la corrección de color. La resolución también ha experimentado un crecimiento constante. Los primeros sistemas digitales apenas alcanzaban niveles comparables a la alta definición. Hoy es habitual trabajar con resoluciones muy superiores, capaces de registrar un enorme nivel de detalle. Sin embargo, muchos profesionales recuerdan que una mayor resolución no garantiza automáticamente una mayor calidad artística. Las cámaras de gran formato representan una de las tendencias más importantes del cine contemporáneo. Sus sensores de mayor tamaño permiten obtener una profundidad de campo diferente, una mayor respuesta en condiciones de baja iluminación y una representación espacial especialmente atractiva para las producciones de gran presupuesto. La ergonomía constituye otro aspecto esencial del diseño moderno. Las cámaras actuales son considerablemente más ligeras y modulares que sus antecesoras. Esta flexibilidad facilita el trabajo con estabilizadores electrónicos, drones, grúas, vehículos especiales y numerosos sistemas de movimiento que amplían enormemente las posibilidades visuales. Los sistemas de estabilización han revolucionado el lenguaje cinematográfico, gracias a tecnologías mecánicas y electrónicas. Los operadores pueden desplazarse junto a los actores manteniendo una imagen extremadamente fluida incluso en terrenos difíciles. Estos avances han transformado la forma de rodar escenas de acción y secuencias con gran movilidad. La producción virtual representa uno de los desarrollos más recientes. Las cámaras actuales incorporan sistemas capaces de comunicar en tiempo real su posición y orientación en motores gráficos que generan escenarios digitales sincronizados con el movimiento del objetivo. Esta tecnología permite combinar decorados físicos con fondos virtuales durante el propio rodaje. La inteligencia artificial comienza igualmente a integrarse en algunos procesos relacionados con el enfoque automático, la estabilización y la gestión del color. Aunque estas herramientas facilitan determinadas tareas técnicas, las decisiones creativas continúan dependiendo del criterio del director de fotografía y del equipo artístico. La formación de los operadores de cámara combina actualmente conocimientos tecnológicos y sensibilidad estética. Además de comprender el funcionamiento de sensores, técnicas y sistemas digitales, los profesionales estudian composición, iluminación, narrativa visual y comunicación con el resto del equipo de rodaje. Las cámaras cinematográficas deben adaptarse a una enorme diversidad de formatos de distribución. Una misma producción puede proyectarse en pantallas gigantes, televisores domésticos, plataformas digitales y dispositivos móviles. Esta realidad exige una planificación muy cuidadosa para garantizar que la calidad visual permanezca constante en cualquier medio. Y el futuro apunta hacia sensores más eficientes,
sistemas de captura volumétrica, produce en virtual ms avanzada y herramientas de inteligencia artificial capaces de optimizar numerosos procesos técnicos. Sin embargo, todos estos avances seguir teniendo un mismo propósito: registrar genes capaces de emocionar al espectador y servir a la historia. En conclusión, la evolución de las cámaras cinematográficas refleja la constante búsqueda de nuevas posibilidades expresivas dentro del arte audiovisual. Desde las primeras cámaras mecánicas hasta los sofisticados sistemas digitales actuales, cada generación tecnológica ha empleado la capacidad de los cineastas para representar el mundo de formas cada vez más precisas y creativas. No obstante, la esencia permanece inalterable. Una cámara no cuenta historias por sí sola, y es la mirada artística de quienes la utilizan la que transforma la luz en cine. Vidic. Cuando una película termina de rodarse, muchas personas creen que el trabajo visual ya está completamente finalizado. Sin embargo, una parte fundamental de la identidad estética todavía es por construirse. Esa etapa recibe el nombre de corrección de color o etalonaje, un proceso que transforma las imágenes capturadas por la cámara en una propuesta visual coherente, equilibrada y capaz de transmitir emociones específicas. Aunque para el público suele pasar desapercibida, esta disciplina influye profundamente en la percepción de la historia y constituye uno de los pilares técnicos más importantes del cine contemporáneo. La corrección de color comienza cuando el montaje alcanza una versión suficientemente estable. En ese momento, el colorista recibe el material grabado y trabaja junto al director y el director de fotografía para desarrollar la apariencia definitiva de la película. Su objetivo no consiste únicamente en hacer que la imagen sea más atractiva, sino en reforzar la narrativa mediante el uso consciente del color, el contraste y la iluminación. Y el primer paso consiste en igualar técnicamente todas las tomas. Una misma escena puede haberse filmado durante varios días, con condiciones meteorológicas diferentes o utilizando distintas configuraciones de cámara. Y el colorista ajusta la exposición, el balance de blancos, el contraste y la saturación para que todos los planos parezcan pertenecer al mismo momento narrativo. Uno de los conceptos más importantes en esta disciplina es el rango dinámico. Las cámaras modernas registran una enorme cantidad de información en las zonas claras y oscuras de la imagen. Durante la corrección de color, el especialista decide si en detalle conservar en las sombras, si controlar las altas luces y que equilibrio resulta más adecuado para cada escena. La temperatura de color también desempeña un papel esencial. Las imágenes pueden presentar tonalidades más cálidas o más frías según la intención narrativa. Los tonos cálidos suelen asociarse con cercanía, seguridad o nostalgia, mientras que los colores fríos transmiten aislamiento, incertidumbre o tensión. Estas decisiones modifican profundamente la respuesta emocional del espectador. Y el contraste constituye otra herramienta narrativa de gran importancia. Una imagen con poco contraste ofrece una apariencia más suave y contemplativa, mientras que un contraste elevado incrementa la sensación de intensidad visual. Y el colorista ajusta cuidadosamente este parámetro para mantener la coherencia con el estilo general de la producción.
La saturación en controla la intensidad de los colores. Algunas películas optan por una paleta muy viva para reforzar el espectáculo visual, mientras que otras reducen deliberadamente la saturación para crear una atmósfera más sobria o realista. No existe una única elección incorrecta. Todo depende del lenguaje artístico que la obra pretende desarrollar. Y el trabajo sobre los tonos de piel requiere una precisión extraordinaria. Y el rostro humano constituye el principal punto de atención del espectador, por lo que cualquier desviación en cromaticidad resulta inmediatamente perceptible. Los coloristas dedican gran parte de su tiempo a mantener una representación natural y consistente de la piel en todas las escenas. Las máscaras digitales permiten modificar las específicas de la imagen sin afectar al resto del plano. Gracias a esta herramienta es posible iluminar discretamente un rostro, corregir el color de un objeto concreto o dirigir la atención del espectador hacia un punto determinado del encuadre. Y el seguimiento automático de movimiento facilita enormemente este proceso. Los programas actuales pueden rastrear el desplazamiento de personas y objetos a lo largo de una escena, permitiendo que las correcciones aplicadas permanezcan correctamente alineadas incluso cuando la cámara se mueve. La relación entre fotógrafo y corrección de color es especialmente estrecha, aunque muchas decisiones visuales se toman durante el rodaje. El etalonaje ofrece la posibilidad de perfeccionar la imagen y reforzar la intención original del director de fotografía. Ambos departamentos colaboran constantemente para preservar la identidad estética del proyecto. Los efectos visuales también dependen de esta etapa. Los elementos generados por ordenador deben integrarse cromáticamente con las imágenes reales para que el resultado final parezca completamente natural. Cualquier diferencia de iluminación en el color podrá romper la ilusión cinematográfica. Y el proceso se realiza normalmente en salas especialmente acondicionadas. La iluminación ambiental permanece cuidadosamente controlada para evitar que influya sobre la percepción del color. Además, se utilizan monitores profesionales calibrados con gran precisión para garantizar que todas las decisiones son técnicamente fiables. La evolución tecnológica ha ampliado enormemente las posibilidades creativas del etalonaje. Los sistemas actuales permiten realizar ajustes extremadamente precisos sobre miles de colores diferentes, controlar la luminosidad mediante curvas muy detalladas y trabajar con resoluciones extremadamente elevadas sin perder calidad. Los formatos HDR han introducido nuevas oportunidades narrativas. Gracias a su mayor rango de brillo y color, permiten representar reflejos, luces intensas y sombras profundas con un nivel de realismo superior al de los sistemas tradicionales. No obstante, su utilización exige un conocimiento técnico considerable para mantener un equilibrio adecuado. Las plataformas de distribución actuales representan un desafío adicional. Una misma película puede reproducirse en salas de cine, televisores, ordenadores, tabletas y teléfonos móviles. Y el colorista debe asegurarse de que la identidad visual permanezca coherente independientemente del dispositivo utilizado por el espectador. La inteligencia artificial comienza a incorporarse como herramienta de apoyo. Algunos programas son capaces de analizar automáticamente el material, detectar diferencias entre planos o sugerir ajustes iniciales. Sin embargo,
la decisión en artística contiene dependiendo del criterio humano, ya que la sensibilidad estética no puede reducirse únicamente a cálculos matemáticos. La formación de un colorista combina conocimientos técnicos y artísticos, además de dominar el funcionamiento de los programas especializados, de comprender la teoría del color, la percepción visual, la fotografía y el lenguaje cinematográfico. Esta combinación de disciplinas convierte el etalonaje en una profesión altamente especializada, y el futuro apunta hacia sistemas todavía más avanzados de gestión del color, producción virtual y flujos de trabajo completamente integrados. Sin embargo, la finalidad sigue siendo la misma: utilizar el color para reforzar la narración y construir una experiencia visual capaz de emocionar al público. En conclusión, la corrección de color constituye mucho más que un simple ajuste técnico realizado al finalizar el rodaje. Representa una etapa creativa donde cada decisión crítica contribuye a definir la personalidad de la película. Gracias al trabajo conjunto entre directores, fotógrafos, coloristas y especialistas en postproducción, las imágenes adquieren una identidad visual coherente que acompa al espectador durante toda la narración y demuestra que, en el cine, el color también cuenta historias. Aunque las imágenes suelen ocupar el centro de la atención cuando se habla de cine, el sonido constituye uno de los elementos más poderosos del lenguaje audiovisual. Una misma escena puede generar emociones completamente distintas dependiendo de la manera en que es construida su banda sonora. Los diálogos, la música, los efectos ambientales y el silencio forman un sistema narrativo complejo que influye directamente en la percepción del espectador. En el cine contemporáneo, el diseño sonoro ha evolucionado hasta convertirse en una disciplina altamente especializada donde la tecnología, la creatividad y la psicología trabajan conjuntamente para crear experiencias inmersivas. Durante los primeros años del cine, las películas carecen de sonido sincronizado. Las proyecciones se acompañaban mediante pianistas, pequeños conjuntos musicales o incluso narradores que explicaban la historia al público. La llegada del sonido sincronizado a finales de la década de 1920 transformó radicalmente la industria cinematográfica y abrió un enorme campo de posibilidades expresivas. Y el diseño sonoro moderno comienza durante la preproducción. Y el supervisor de sonido estudia el guion junto al director para identificar las necesidades específicas de cada escena. Se planifica que sonidos deberán grabarse directamente durante el rodaje, si les podrán recrearse posteriormente y que elementos requerir en un tratamiento especial en la fase de postproducción. La captura de sonido directo constituye una de las tareas fundamentales durante el rodaje. Los técnicos utilizan micrófonos de alta sensibilidad colocados estratégicamente para registrar los diálogos con la mayor claridad posible. Al mismo tiempo, deben minimizar la presencia de ruidos procedentes del viento, el tráfico, los equipos de iluminación y otras fuentes que pueden interferir con la grabación. Los micrófonos de pitiga representan una herramienta científica del cine profesional. Sujetos mediante largos brazos articulados, permiten acercar el micrófono a los actores sin que aparezca dentro del encuadre.
Esta técnica ofrece una excelente calidad sonora manteniendo la libertad de movimiento de los intérpretes. Los sistemas inalámbricos complementan este trabajo. Pequeños micrófonos ocultos bajo el vestuario permiten registrar la voz de cada actor incluso durante movimientos complejos o escenas multitudinarias. La combinación de ambos sistemas proporciona mayor seguridad durante el proceso de grabación. Una vez finalizado el rodaje, comienza la fase de edición de sonido. Los especialistas revisan cuidadosamente todas las grabaciones para seleccionar las mejores interpretaciones, eliminar ruidos no deseados y organizar el material según las necesidades del montaje. Esta etapa exige una enorme atención en el detalle. Cuando la calidad del sonido directo resulta insuficiente, se recurre al doblaje de estudio o ADR Automated Dialogue Replacement. Los actores vuelven a interpretar sus diálogos sincronizándolos con la imagen original. Y el objetivo consiste en sustituir fragmentos afectados por problemas técnicos sin alterar la naturalidad de la interpretación. Los efectos sonoros constituyen otro componente esencial del diseño auditivo. Muchos de los sonidos presentes en una película no proceden realmente del rodaje, sino que son recreados posteriormente por especialistas conocidos como artistas de foley. Pasos, ropa, puertas, herramientas, madera, metal, papel o cualquier otro objeto cotidiano pueden registrarse nuevamente para conseguir un mayor control sobre la calidad y la intensidad de cada sonido. Y el trabajo de foley combina creatividad y observación. Los artistas experimentan con diferentes materiales para reproducir sonidos convincentes que acompañan perfectamente las acciones representadas en pantalla. A menudo utilizan objetos completamente distintos de aquellos que aparecen en la imagen, siempre que el resultado auditivo se creíble. Los ambientes sonoros ayudan a construir la identidad de cada escenario, y el viento entre los árboles, el oleaje del mar, el canto de los pájaros, el murmullo de una ciudad o el eco de un edificio proporcionan información en especial incluso cuando el espectador no presta atención consciente a estos detalles. Un ambiente bien decidido aumenta considerablemente la sensación de realismo. La mezcla sonora reúne finalmente todos los elementos, diálogos, música, efectos y ambientes, y el mezclador ajusta cuidadosamente el volumen, la posición en especial y la dinámica de cada componente para garantizar una experiencia equilibrada. Ning sonido debe ocultar información importante ni distraer innecesariamente el espectador. Los sistemas de sonido envolvente han transformado la forma en que se perciben las películas. En lugar de concentrar todo el audio frente al público, distribuyen los sonidos alrededor de la sala, creando una sensación tridimensional mucho más inmersiva. Esta tecnología permite dirigir la atención del espectador mediante el movimiento espacial del sonido. Las plataformas de reproducción actuales exigen una gran flexibilidad técnica. Una película puede escucharse mediante sofisticados sistemas multicanal en una sala de cine a través de simples auriculares conectados a un teléfono móvil. Por ello, los ingenieros elaboran diferentes versiones adaptadas a cada formato de distribución. Y el silencio constituye una de las herramientas narrativas más poderosas del diseño sonoro. La ausencia temporal de música o efectos puede aumentar la tensión,
destacar una emoji en o preparar psicológicamente el espectador para un cambio importante dentro de la historia, utilizado con precisión. El silencio resulta tan expresivo como el sonido es complejo. La percepción auditiva humana también influye sobre el proceso creativo, y el cerebro interpreta automáticamente la dirección, la distancia y la intensidad de los sonidos para construir una representación espacial del entorno. Los decidores aprovechan estos mecanismos psicológicos para reforzar la inmersión y orientar la atención del público. Las nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial comienzan a incorporarse al flujo de trabajo. Algunas herramientas ayudan a eliminar ruido de fondo, aislar voces, restaurar grabaciones antiguas o clasificar automáticamente miles de archivos sonoros. Sin embargo, la organización narrativa y las decisiones artísticas continúan dependiendo de la experiencia humana. La formación de un diseñador de sonido combina conocimientos de estética, electrónica, informática, música y narrativa audiovisual. Además del dominio técnico de programas especializados, estos profesionales desarrollan una gran sensibilidad para comprender cómo determinados sonidos modifican las emociones del espectador. Y el futuro del sonido cinematográfico apunta hacia sistemas cada vez más inmersivos, capaces de situar objetos sonoros con gran precisión dentro del espacio tridimensional. La realidad virtual, el audio espacial y los nuevos formatos de reproducción ampliar en todavía más las posibilidades expresivas del lenguaje audiovisual. En conclusión, el diseño sonoro constituye uno de los pilares invisibles del cine moderno. Aunque las imágenes suelen captar la mayor parte de la atención, el sonido desempeña una función decisiva en la construcción de emociones, la comprensión del espacio y la identidad narrativa de cada producción. Gracias al trabajo conjunto de técnicos, artistas, compositores y ingenieros, el universo cinematográfico adquiere profundidad, realismo y capacidad para envolver al espectador en una experiencia mucho más intensa que la proporcionada únicamente por la imagen. La industria cinematográfica ha evolucionado constantemente desde el nacimiento del cine a finales del siglo XIX. Cada generación ha incorporado nuevas herramientas que han ampliado las posibilidades creativas de directores, fotógrafos, diseñadores y artistas visuales. La llegada del sonido, el color, los efectos tácticos, la animación en digital y las cámaras de alta resolución marcarán momentos decisivos en esta evolución. En la actualidad, una de las transformaciones más importantes es la aparición de la producción virtual, un conjunto de tecnologías que combina motores gráficos en tiempo real, pantallas LED de gran formato, sistemas avanzados de seguimiento de cámara y potentes estaciones de procesamiento para crear escenarios digitales durante el propio rodaje. Esta metodología no solo modifica la forma en que se producen las películas, sino también en la manera en que los equipos creativos imaginan y desarrollan nuevas historias. Tradicionalmente, muchas producciones dependen de decorados físicos o de fondos verdes que posteriormente eran reemplazados mediante efectos visuales durante la postproducción. Aunque estas técnicas continúan utilizándose,
la produce en virtual ofrece una alternativa don gran parte del entorno digital ya est presente mientras los actores interpretan la escena. Grandes pantallas LED rodean el espacio de rodaje proyectando paisajes tridimensionales sincronizados con el movimiento de la cámara. Y el resultado es una imagen mucho más integrada desde el primer momento. Uno de los principales beneficios de este sistema consiste en mejorar la interacción entre actores y escenario. Cuando los intérpretes pueden observar el entorno que los rodea en lugar de trabajar frente a una superficie completamente verde, les resulta más sencillo reaccionar de manera natural. Esta diferencia influye directamente sobre la calidad de las interpretaciones y facilita la comunicación entre el director y el reparto. Y el funcionamiento técnico de la producción en virtual depende de un preciso seguimiento de cámara. Sensors especializados registran constantemente la posición, la orientación y el movimiento del objetivo. Esta información se envía a un motor gráfico que actualiza inmediatamente la perspectiva del escenario digital proyectado sobre las pantallas LED. De esta manera, la ilusión de profundidad permanece coherente incluso cuando la cámara se desplaza rápidamente. Los motores gráficos en tiempo real representan el empleo tecnológico de este sistema, originalmente desarrollados para la industria del videojuego. Estos programas son capaces de generar imágenes tridimensionales complejas con una velocidad suficiente para utilizarlas durante el rodaje. La calidad visual alcanzada por estas herramientas ha aumentado de forma extraordinaria durante los últimos años, permitiendo recrear paisajes, edificios y condiciones atmosféricas con un elevado nivel de detalle. La iluminación constituye otro aspecto especialmente importante. A diferencia de los tradicionales fondos verde, las pantallas LED emiten luz real sobre los actores y los objetos presentes en el set. Como consecuencia, los reflejos, los colores y las sombras se integran de forma mucho más natural, reduciendo considerablemente el trabajo necesario durante la postproducción. Y el deseo de producir también experimenta una transformación significativa. Los departamentos artísticos continúan construyendo decorados físicos, pero ahora pueden combinar únicamente los elementos con los que interactúan directamente los actores mientras el resto del entorno se completa digitalmente. Esta estrategia permite optimizar recursos sin comprometer la calidad visual del resultado. La planificación previa adquiere una importancia todavía mayor. Antes de iniciar el rodaje, los equipos desarrollan modelos tridimensionales detallados, estudian la iluminación de cada escena y diseñan cuidadosamente la posición de la cámara. Esta preparación reduce la improvisación durante la filmación y facilita la coordinación entre los diferentes departamentos. La colaboración entre artistas digitales y técnicos de rodaje resulta esencial. Los especialistas en gráficos tridimensionales trabajan junto al director de fotografía, al diseñador de producción y al supervisor de efectos visuales para garantizar que todos los elementos comparten una misma identidad estética. Esta integración temprana evita numerosos problemas que anteriormente solo podían resolverse durante la postproducción. Las cámaras modernas incorporan sistemas de comunicación directa con los motores gráficos, además de transmitir su posición en información sobre la distancia focal,
el enfoque y otros parámetros técnicos. Gracias a estos datos, el escenario virtual responde con gran precisión a las características reales del objetivo utilizado. La producción virtual también ofrece ventajas logísticas importantes. Algunas localizaciones extremadamente remotas o difíciles de acceder pueden recrearse digitalmente dentro de un estudio sin necesidad de desplazar grandes equipos de rodaje. Esta posibilidad reduce costos, simplifica la organización y disminuye determinados riesgos asociados a las filmaciones en exteriores. La sostenibilidad constituye otro aspecto relevante. Al reducir desplazamientos internacionales, construcciones temporales y transporte de materiales, muchas producciones disminuyen significativamente su impacto ambiental. Aunque estas tecnologías también consumen recursos energéticos, permiten optimizar numerosos procesos tradicionalmente muy intensivos. La inteligencia artificial comienza igualmente a integrarse en diferentes fases del flujo de trabajo. Herramientas de aprendizaje automático ayudan a generar texturas, optimizar modelos tridimensionales, reconstruir escenarios y automatizar determinadas tareas repetitivas. Sin embargo, las decisiones creativas continúan dependiendo del criterio de artistas, deciders y directors. La formación de los profesionales también es cambiando. Los especialistas actuales necesitan comprender tanto los principios científicos del lenguaje cinematográfico como el funcionamiento de motores gráficos, sistemas de captura de movimiento modelado tridimensional y producción en tiempo real. Esta combinación de habilidades técnicas y artísticas define el perfil de una nueva generación de creadores audiovisuales. La producción virtual no elimina la importancia del rodaje tradicional. Muchas historias contienen beneficios de localizaciones reales, decorados físicos y efectos prácticos. En la mayoría de los casos, el futuro del cine probablemente combinar ambas metodologías, seleccionando la técnica más adecuada según las necesidades narrativas de cada proyecto. Las plataformas de distribución también influyen sobre esta evolución, y el crecimiento del contenido para cine, televisión, plataformas digitales, realidad virtual y experiencias inmersivas impulsa el desarrollo de sistemas de producción cada vez más flexibles capaces de adaptarse a múltiples formatos. Y el avance del hardware gráfico permite generar escenarios todavía más complejos con mayor calidad y velocidad. Las futuras generaciones de pantallas LED ofrecerán una reproducción del color más precisa, un brillo superior y una resolución más elevada, ampliando las posibilidades creativas disponibles durante el rodaje. Las universidades y escuelas especializadas ya incorporan asignaturas relacionadas con producción virtual, programación gráfica y motores de renderizado en tiempo real. Esta formación prepara a los futuros profesionales para una industria donde la colaboración entre disciplinas es cada vez más estrecha. En conclusión, la producción virtual representa una de las transformaciones tecnológicas más importantes del cine contemporáneo. Su verdadero valor no reside únicamente en sustituir determinadas técnicas tradicionales, sino en ofrecer nuevas formas de colaboración entre artistas, técnicos y narradores visuales. Gracias a la integración de escenarios digitales en tiempo real, cámaras inteligentes, iluminación avanzada y motores gráficos de última generación,
los cineastas disponen de herramientas cada vez más potentes para construir mundos visuales capaces de emocionar al público. Aun as, la esencia del cine permanece inalterable. Ms all de la tecnología utilizada, el objetivo sigue siendo contar historias humanas que conectan con la imaginación y las emociones de los espectadores. Vidic.